I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. I sing my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. Hello everyone. I'm your coach Kwon. Do you think you can fly? 여러분 날 수 있다고 생각하십니까? I think I can fly. 저는 날 수 있다고 생각해요. 물론 인간은 날 수 없겠죠. 그렇지만 날 수 있다고 하는 믿음 자체가 지금 우리 비행기도 만들었고요. 그죠? 우주선도 만들었고 때때로 이런 miracle, 기적을 이루곤 합니다. 그래서 여러분도 내가 할 수 있다는 믿음 그게 먼저 선행이 돼야 될 것 같고 자 오늘도 그 믿음 하나만으로 이 하나만으로 같이 시작했으면 좋겠습니다. Do you know why I sing the song at the first of the training? 제가 왜 처음부터 이 노래를 불렀냐면요. I used to think that I could not go on. I believe I can fly 라는 노래인데요. 그 첫 구절을 보시면 I used to think that I could not go on. 이런 표현이 나옵니다. I used to think that I could not go on. 내가 could not go on. 앞으로 go on. 계속 할 수 없을 거라고 used to think. 생각했었습니다. 생각했었다. 한때 과거에 했던 그런 거죠. 내가 한때 키보드를 좀 쳤었어. I used to play the keyboard. 이런 표현도 있었고 내가 한때 노래를 부르곤 했었어. I used to sing a song. 이런 식의 표현이 있습니다. 자 오늘 이 광고에서 used to think 이 표현이 나오는데요. 한번 들어보면서 우리 가보도록 할게요. You ready? You ready to fly in the sky? Okay, let's fly everyone. A lot of people used to think the earth was flat. Some people used to think eating orange seeds would cause an orange tree to grow out of your ears. Others used to think you could get to China by digging through the earth. And now some people think you can't get a coffee at Starbucks for under $4. Don't be silly. A grande iced coffee is only $1.95. Don't believe everything you hear. Okay, 자, I'm not intent to sell this product. 제가 지금 이 광고를 홍보하려고 여기 있는 건 아닙니다. 그래서 스타벅스랑 거리가 멀다는 거 꼭 기억해 주시고 A lot of people used to think the earth was flat. 우리 한때 생각했었죠. 지구가 네모나다고 사각이라고 생각했었습니다. Used to think. 내가 생각했다. 응용 나갑니다. I used to think studying English was boring. 되게 지겨웠다고 생각했습니다. But not anymore. 지금은 더 이상 아니라는 것. When I met Coach Kwon. 내가 콩코치를 만나고부터는 not anymore. 그렇게 되겠죠. 그런 것들. 다시 한번. I used to think studying English was boring. 되게 재미없었다고 생각하곤 했어요. 그저 좀 되겠고요. 두 번째 표현은 don't be silly 오늘 나옵니다. 이게 되게 많이 쓰여요. 바보 같은 소리 좀 하지 마. Don't be silly. 감정 딱 넣고 Don't be silly. 제가 상황을 한번 만들어 볼게요. 어떤 한 학생이 저한테 얘기합니다. I've been a slump recently about studying English. 내가 요즘 슬럼프에 빠졌어요, 코치님. 그래서 some of my friends said 제 친구가 말합니다. Why don't you change English Institute instead of Coach Park's English Institute? 박코치 어학원 대신에 다른 곳을 한번 바꿔보는 게 어때? 라고 친구가 얘기했어요. 다시 I've been a slump recently about studying English 라고 얘기했어요. 또 Some of my friends said Why don't you change English Institute instead of Coach Park's English Institute? 얘기했습니다. 그래서 제가 그 사람한테 얘기합니다. Don't be silly. 제발 바보 같은 소리 하지 마. I want you to stay and train with me. Okay, I'll help you. I'll help you. 도와줄게. 그리고 cheer up, man. 다시 힘을 내. 이렇게 얘기합니다. Don't be silly. 바보 같은 소리 하지 마. 라는 표현. 두 번째 표현이고요. 이 the last of sentence of today's as 우리 광고 맨 마지막에 보시면 Don't believe everything you hear. 라는 표현이 나옵니다. 여러분. 제발 다른 사람들이 말하는 모든 것에 귀담아 들어가지고 여러분의 faith, your faith is shaking. 여러분의 신념이나 믿음이 흔들리지 마시고요. 묵묵히 자신만을 믿고 쭉 가신다면 분명히 I bet you're gonna be able to speak English well. 정말 영어를 잘할 거라고 제가 확신합니다. 다시 한번 물어볼게요. Do you think you can fly? 날 수 있겠어요?
Yes, I can. 여러분 이 마음을 꼭 기억해 주시고 Don't be silly anymore. 오케이, 바보 같은 소리 더 이상 하지 마시고 같이 계속 나아갔으면 좋겠습니다. Okay, that's it for today's training. I'll see you next time. Bye everyone. Let's fly.